Hello guys, this is Maria Sunday, your local food guide. আর আজকে আমি খাবার এক্সপ্লোর করতে চলে এসেছি হেলমেট ছাড়া মোহাম্মদপুরে without any fear and I hope that you know খুব চাইছি মোহাম্মদপুরে আসতে। So we have the menu here and the menu থেকে select করেছি beef teriyaki rice bowl, Korean spicy ramen, chicken steamed dumpling আর grilled chicken sandwich. এটা হচ্ছে খাবারের মধ্যে আর আমি drinks থেকে অর্ডার করছি virgin mojito আর blue lemon. So that's it about the menu. আর চলে আসুন and I'll review the items and let you guys know about it. সো আমার খাবার সবগুলো চলে আসছে আর প্রত্যেকটা খাবার দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে। এখন দেখতেই সুন্দর, খেতে কিরকম এটা এখনই আমি ট্রাই করে আপনাদেরকে জানাচ্ছি। আমরা এখন স্টার্ট করব অ্যাপেটাইজার দিয়ে। অ্যাপেটাইজার আছে চিকেন ডাম্পলিং, দ্য র্যাপ লুকস গুড, ট্রাই করে দেখি। ওদের একটা মিট ডিপ আছে সাথে, ইটস হিউজ। One eternity later. ডাম্পলিং এর ফিলিংটা আমার অনেক ভালো লেগেছে। উপরে না চিলি স্প্রিঙ্কল করা দেওয়া আছে, চিলি পাউডার অর সামথিং। সো ক্রাশড এটা দেওয়া আছে, তো ইট ইজ আ বিট স্পাইসি টু মি, বাট আদারওয়াইজ ইটস ভেরি গুড। টেস্টটা অনেক মজা লেগেছে অ্যান্ড দ্য মিন্ট ডিপ যেটা আছে ওইটা অনেক মজা। সো আই মুভ অন টু দ্য নেক্সট আইটেম উইচ ইজ দ্য কোরিয়ান স্পাইসি রামেন। সো লেটস ট্রাই ইট অ্যান্ড লেট ইউ নো। Ramenটা spicy, actually spicy, but it has like good flavors in it, so I'm like really liking it. Our golden fried chicken jeta, which are like it's like adding to the entire taste of it. So total, I really enjoyed the ramen and I rated 8 out of 10. Teriyaki rice bowl ta onek moja chilo. I really like the flavor of the rice. Our teriyaki flavor chili was like very bujha jacchilo, it was like very distinct. So I will rate it 8.5. 9 দিতাম, but I'm just being like casual, so I'm 8.5 which I really like it. And I move on to the next, which is the grilled chicken sandwich. Lastly, আমি try করেছিলাম grilled chicken sandwich. Grilled chicken sandwich it has fresh ingredients like lettuce and other salads and carrots আছে. Also it has chicken grilled করা. So overall taste is very good, refreshing taste আছে এর মধ্যে, and I like the quality of it. That's it about the entire food section. And lastly, আমি বলবো I also tried their drinks, blue lagoon আর virgin mojito. দুইটা অনেক রিফ্রেশিং ছিল। সো আমার ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স ফুড এবং ড্রিঙ্ক ইজ লাইক রিয়েলি গুড and that's it. So I just went inside their washroom and I noticed that their sanitary napkins রাখা আছে. I really like that initiative because like we need it, right now. So I really liked it. So that is it about my experience at Cheez Beanz. Our overall experience was very good. I liked the place, I liked the decoration and everything. So I would definitely be recommending this place to you guys. Please ashen Mohammadpur Bhagavanna. Next I would be thanking Foodpedia BD for supporting me and helping me with this video. Huge shout out to them. And lastly, follow me on Instagram and on my Facebook page and YouTube. I'll be giving all the links down in the description box below. Bye! সব ঠিক আছে, আমার ফোনটা চুরি গেছে, আমি কি করবো? বাসা গিয়ে